Okay, so hari tu kita belajar form periodic table. Okay, we know for sure apa valence electron dia based on, kita tahu valence electron based on apa? Yes, group. Okay, so for example kalau nitrogen berapa valence electron dia? Kalau saya bagi tahu nitrogen is group 15. Okay, good. Kalau manganese D block, group 7. Jumpa tak dekat D block group 7? So, dia punya valence electron berapa? Berapa valence electron dia? Apa? Macam mana nak tentukan valence electron? Okay. Okay, kalau you guys ada internet connection problem ke, you guys nak type pun tak apa. So, berapa kalau untuk manganese? Valence electron dia. Manganese group 7. Berapa? So. Okay, 7 kan? Okay. Ingat tak saya cerita pasal group hari tu? Group 1 till 12. Okay. Number of group is determined by the number of valence electron. So, kalau group 7 valence electron dia berapa? 7 lah kan? Okay. Kecuali P block only. P block you tolak 10. So, kalau group 13 valence electron dia adalah 3. Okay. Kalau group 16 oksigen, valence electron dia adalah 6. Okay, boleh? From 1 till 12, dia punya group correspond to the valence electron. Okay. Kenapa kita nak tahu ni valence electron ni? Buat apa ni? So, kita tahu valence electron sebab kita nak tahu bonding. Okay. This is a structure of methane. In real life, methane dia duduk macam ni. Okay. You tahu tak gas methane tu datang dari mana? Tahu? Methane. Okay. You do this every single day. That's butane. Okay. Methane, kita kentut. Yes. You kentut keluar methane. It's very flammable gas. And actually you kentut tu keluar dia bentuk-bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Kenapa kita tahu bentuk dia macam ni? So ni bond angle dia is 109 degrees sebab kita tahu dia punya valence electron. Okay, we'll see all about that today. Okay, boleh? Saya nak present. Let me know you guys nampak tak? Okay, nampak tak apa yang saya present ni? Nampak. Okay, so today okay. Kalau tersekat-sekat ke, kalau apa-apa bagi tahu tak? Tahu. Sebab saya tak nampak awak sekarang. Okay. So now kita akan belajar pasal chemical bonding. Okay. Contohnya, this is mostly kalau lepas kita letak all the atoms and kita optimizekan the molecule, look like this lah. This one I don't know lah what molecule it is. This one is the Lewis structure and this one is the molecular geometry. So, apa kita akan belajar today is kita akan belajar pasal Lewis dot and then kita belajar pasal octet rules
macam mana these atoms, other atoms nak obtain octet rules. Dan kita belajar pasal dua bond, ionic and covalent, and we also akan belajar sampai Lewis structure of covalent species with single, double and triple bond. Kita akan belajar sampai E. Okay. So, what is chemical bond? Chemical bond is a force yang hold two atoms together. So, kenapa H2O is as H2O? Kenapa dia tak duduk H, ada dua H asing-asing, dia duduk oksigen. Maybe kenapa dia tak duduk sebagai H plus dengan O2 minus. Okay. And valence electron, macam saya cakap tadi, play important roles in formation of chemical bonds. Okay, kita dapat tahu valence electron form dia punya group number. Kan? Tadi saya dah terangkan balik. 1 till 12, group 1 till 12, that is the valence electron. While group 13 till 18, valence electron dia tolak 10. That is the number of valence electron dia. Okay, so now let's go on. Lewis symbol. Apa tu Lewis symbol? Okay, so if you can see, like here is a formation of water. So what happened now is hydrogen and oxygen, they share the atoms and then jadilah air yang awak minum setiap hari tu. And then this is ammonia and this is the methane yang saya cakap tadi. So apa tu Lewis symbol? Okay, Lewis symbol terdiri daripada dia punya elements. Macam biasa, kalau kita nak bagi tahu orang, kita always tulis dia punya element. Kita tak tulis penuh. Kita tak tulis lithium. Kita just tulis Li. Kan? And then, we represent the valence electron in dots or crosses. Okay. Boleh? So, for an example, pick give me an element, kita buat dia punya Lewis symbol. Pick me an element. Apa-apa elemen yang you guys nak. N. Okay, nitrogen. N. So, you guys nampak tak my camera? Okay, so N. N group berapa? Nitrogen group berapa? 15. Yes. So kalau group 15 dia ada berapa valence electron? 5. Yes. So dia ada 5. The way kita nak buat Lewis structure is we can represent, saya tulis bawah sikit, in two ways. Okay. One is kita represent the valence electron using dots. So 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Every element kita hanyalah boleh tulis dekat 4 area, which is atas dia, bawah dia, kiri and kanan. Always like that je. Tak boleh lukis dekat ujung ni. Okay, boleh tak? So, nitrogen ada 5 kan? Other way is you nak represent dia is using X. Okay, same. Always hanya boleh tulis atas, bawah, kiri, kanan. Okay, boleh tak? Faham tak? Okay. Kenapa kita ada 2 ways untuk represent? Okay, because nanti kita akan tengok bila kita ada 2 atoms yang berbeza, kita represent satu guna titik, satu guna X, sebab kita nak tunjukkan dia transfer elektron tu. Okay, maksudnya contohnya elektron daripada N yang kedua ni masuk ke N yang pertama. That's why nanti kita akan ada X dengan titik. So, back to my slides. No, before going back to my slides, how about saya nak you guys buat untuk phosphorus, chlorine dengan argon. Yes, phosphorus, chlorine
and argon. Lepas buat, saya nak tunjuk kat kamera. Okay. Okay, Lewis structure, you boleh represent it using dots or using dots ataupun crosses. Doesn't matter. Both are accepted. Okay, it shouldn't take long because kita tengok phosphorus. Phosphorus dekat group mana? Yes. So, kalau di group 15, it should have 5 valence electron kan? Ya. So, letak 5 titik keliling dia. Tapi always remember, atas dengan bawah, kiri and kanan sahaja. And, okay, one more thing, maximum awak nak letak untuk atas, bawah, kiri, kanan. Okay, contohlah argon. Maximum, awak hanya boleh letak 2 je untuk atas. 2 saja untuk bawah, 2 saja untuk kiri, untuk kanan, 2 saja untuk kiri. Okay, you tak boleh letak 3 elektron dekat belah kiri and then 4 atas, tak boleh. Sebab this one, Lewis structure ni is ibarat orbitals. Ingat tak, kalau satu kotak itu boleh isi berapa elektron? 2 je kan? Yes, satu kotak boleh isi 2 elektron sahaja. Well, this one ada 2. So this is actually later you will belajar pasal hybridization. Okay, usually most of the elements will have 4 kotak. So you have 1, 2, 3 and 4. And one kotak we can only isi 2 elektron. Okay, boleh? So, dah siap ke belum? Phosphorus, chlorine and argon. Argon I even dah tulis lah untuk korang. Sebab argon group berapa? 18 kan? So, dia ada 8. Penuh dia punya 4 kotak tu. Can you guys show me dekat camera? Saya nak tengok. Ya. Sekejap baru nak tulis Okey lah. Okay, bagus. Okay, chlorine good. Bagus. Phosphorus. Bagus, X. Zaman. Okay, bagus. Tarikh pun saya nampak. Zainul, can you dekatkan sikit? Ya, Izzah pun bagus. Okay, good. Zainul. Amelia, good. Lutfi pun, okay, good. Okay, bagus. Okay, one thing to note, okay. Kalau contohlah awak lukis argon ni, kenapa argon ni? One thing untuk saya tak nak awak buat is, awak main suka hati je campur X ke. Oh, itu saya tak nak. Sebab, ini dah bermaksud lain. Kalau awak campur titik dengan X, bermaksudnya argon ni ada elektron daripada elements yang berbeza. Bila awak tulis macam ni, dia dah bermaksud that this element, this electron datang dari other atoms. Okay, kalau awak campur-campur bermaksud kalau yang lain itu datang dari atoms yang berlainan. So, kalau dia minta just for one atom, just for argon, lukis sama. You just decide you nak X ke titik. Tak kisah you pilih mana, tapi guna satu saja. Okay, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okay, good. So, now kita tengok about period 3 punya elemen. Okay, this is period 3 element. Okay, this one Lewis simbol tadi kan. This is period 3. Okay, you tengok. Untuk buat Lewis dot symbol is very easy. We just tengok group dia, kita dapat tahu terus dia punya valence electron and kita just susun je keliling dia.
Okay, nampak? Maximum is only ada 8. Tak kisahlah elemen tu xenon ke, radon ke, it still have 8 valence electron kan? Sebab valence electron sahaja yang yang buat kerja untuk jadi bond. Inner electrons have nothing to do. Okay? So now, apa ni? Octet rules. Okay, octet rules state that atoms will lose, gain or share electron to obtain 8 valence electron in order to achieve noble gas. So apa maksudnya ni? Ingat tak hari tu saya ada cerita group 18 is noble or inert gases. Okay, group 18 diorang is called noble gas because you tengok tadi you susun argon kan? Argon tu dipenuhkan you susun, ada 8 keliling dia. So this one diorang ada complete shell. Diorang punya inner shell, kalau you buat you punya electronic configuration, you akan dapat penuh dia punya shell. Okay, contoh argon. So argon is ada 18 elektron kan. So kalau awak buat electronic configuration is 1s2, 2s2, 2, 3, P6. Awak nampak tak? Semua shell dia complete. Okay, semua shell dia complete. So diorang ni dah tak perlu dah. Okay, diorang ibarat diorang orang yang dah kaya, dah tak perlu dah cari duit. So ada elemen ni pun sukalah tengok orang kaya ni, so diorang pun nak jadi macam orang kaya kan. Macam lah kita pun kan, kita semua nak jadi kaya kan. That's why kita belajar bersungguh-sungguh ni, betul tak? Okay, so group 18 diorang ni dah kaya, dah noble gas, diorang dah penuh, dah cukup lah semua benda. So ada group, semua group yang lain, group 1, group 2 ke, group 16 ke 17, semua diorang nak jadi macam noble gas. So diorang nak ada 8 valence electron. Okay, so what they will do is macam tadi, it will lose or gain electron or share electron just to achieve noble gas configuration, which is dia nak ada 8 valence electron. Okay, tapi kalau you tengok helium, cuba tengok helium, dia cuma ada 2 je elektron. Macam mana dia jadi octet? Okay, takkan dia nak ambil 6? Yes, kalau you tengok, you susun helium is dia ada 2 elektron kan, is 1s2. Dah penuh kan orbital dia? Yes, so helium is an exception. Helium is a noble gas as well. So dia pun dah tak nak react dengan lain, dia punya shell dah cukup. Okay, sebab itulah even though dia adalah S block, dia duduk dekat group 18. Even though dia cuma ada 2 valence electron, dia still duduk dekat group 18. Okay, so and then kita tengok balik. Okay, there's one case in Putrajaya. Baru jadi je itu. October 14, 2019. So, you tahu kan orang yang jual balon-balon ni, yang terapung tu. So, one time, dia orang jual, ada budak main, and then suddenly dia punya balon meletup and terbakar. So, what happened is, orang yang jual tu dibawa ke mahkamah semua and didakwa. Okay, kalau you tengok sini, 16 orang termasuk 9 kanak-kanak melecur dalam kejadian balon tu meletup. Okay, and dekat mahkamah, dia orang tanya kenapa dia guna hydrogen instead of helium. Okay, kalau you tengok sini, kenapa kita nak guna helium?
kita prefer guna helium? Sebab dia dah penuh dah. Dia tak react dengan lain. Yes, very good. Sebab helium is a noble gas. Noble gas ni dia orang unreactive. You letak api ke, you letak oksigen ke, dia orang tak kisah pun. Dia orang tak ngetuk pun. Tapi meanwhile hydrogen jumpa je oksigen, jumpa sikit spark, dia orang akan start terbakar. Sebab kalau you tengok hydrogen cuma ada satu elektron. Dia nak achieve juga noble gas. So dia nak lagi satu elektron kalau boleh. Sebab dia jadi duplet macam helium. Helium tu ibarat idola dia. Okay. Tetapi one thing about helium, okay, kenapa I would advise you to, kalau boleh, pergi dekat Festa, ke Jom Heboh kalau ada, jangan beli balon yang ada helium ni. Kenapa? Sebab helium ni is actually non-renewable resources. Okay? Helium, you cannot create helium in the earth. Okay? All the helium yang kita ada is the leftover from the creation of our solar system. So this is you guys tak perlu tahu lah, it's just extra information. Helium datang daripada nuclear fusion. Okay, datang daripada nuclear fusion where two hydrogen, okay, kalau you tengok hydrogen, each one ada one proton number kan. Hydrogen ada satu proton number. So what happen is dekat dalam matahari, dekat core dia, two hydrogen are being pressed very close together sampai diorang punya nucleus bercantum. So instead of just ada satu proton number, ada dua hydrogen bergabung, so proton number diorang dapat dua. So that's where we got helium, and that release energy. That's why matahari panas. And that's the only way untuk buat helium. Kalau you tengok nuclear reactor, semua nuklear yang apa-apa nuklear dekat bumi ni yang saintis buat is only fission, where kita splitkan helium. Helium kita splitkan balik jadi hydrogen. Okay, so kenapa kita tak, kalau saya advise kan, jangan beli or support this helium, orang jual balon guna helium ni, sebab helium has more useful use case dalam kita punya scientific community. Okay, siapa sini ada tak pernah accident? Nah, Okay, ada tak yang accident teruk and kena masuk buat MRI? Selalunya kalau orang terhentak kepala dekat steering wheel ke, ataupun jatuh motor terhentak kepala. Okay, ada tahu mesin MRI tu is magnetic resonance imaging. So apa yang mesin tu buat is dia guna magnet untuk gegarkan water molecule in your organ, so that diorang boleh tengok kecederaan yang ada. Contohlah otak awak tu sengit ke, otak awak terkeluar sikit ke. Okay, so helium, kita can only use helium untuk sejukkan those magnet. So imagine kalau kita keep using helium and less helium are available, korang rasa mahal tak? Sekali accident korang kena buat MRI, tak pasal kena beribu-ribu. Because nowadays the MRI is already expensive, and also helium is also used to cool down magnets that used for NMR. Kalau you guys belajar chemistry lagi nanti dekat university, you guys akan baca pasal NMR, nuclear magnetic resonance. Diorang tengok pasal electron spin. Okay, hari tu kita cakap je kan pasal electron spin, ada spin up, spin down kan. NMR kita tengok betul-betul kenapa, apa jadi bila banyak elektron tu spin down, banyak elektron tu spin up. It's very useful untuk, for example, forensic. Okay, you tengok kenapa dia mati. So tengok dalam perut dia ada this compound, so you nak tahu tu compound apa. So dia orang guna NMR untuk tengok itu compound apa. So kau boleh avoid buying helium balloons. I mean hydrogen pun avoid kan. You guys tak nak beli hydrogen.
dia terbakar pula. Betul tak? So, now that's just extra information. Now kita tengok macam mana atoms, other atoms, dia nak achieve noble gas. Kita ada banyak-banyak group ni, group 1 sampai 17 ni, dia nak jadi macam group 18. Apa cara dia orang? Satu is dia orang transfer elektron. Okay, kalau you tengok ni, sodium dia give dia punya 1 elektron kepada klorin. So, klorin jadi octet kan? Tapi you tengok, sodium ni tak jadi octet pun. Valence elektron dia tak ada. Valence elektron dia dah kosong lah. Okay, sebab tu kalau boleh you tengok semua dekat laptop ke? Okay, tengok yang link saya bagi dalam group WhatsApp tu pasal electronegativity. Okay, kalau you tengok dekat situ, presenting. Okay, here. Okay, nampak tak saya share? Electronegativity values of elements. So, okay, kalau you tengok, the more electronegative the element is, okay, dekat sini macam itu kita belajar, across the group, dia makin kecil kan, the atomic radii, and it also makin electronegative. Down a group, dia makin besar, dia less electronegative. So, kalau you tengok, the more electronegative it is, lagi kuatlah dia nak tarik elektron tu. Dia lagi tamak. Okay, boleh? So, maksudnya, dia macam elemen yang tamak. Dia nak sangat elektron. Kalau boleh, dia yang nak jadi octet. While, kalau elemen yang belah sini, dia besar and dia less electronegative, dia jenis pemurah. Kalau boleh, dia nak buang dia punya kekayaan. Dia derma. Dia lagi selesa derma. Lagi banyak dia derma, lagi happy dia. Okay, that's why kalau you tengok tadi between sodium and chlorine. Sodium, kita cari sodium. Mana nanti ya? Okay, sodium, dia punya nilai is 0.93. Okay, it's very low electronegativity. And people sometimes tak call dia pun electronegative. People call sodium electropositive sebab dia punya value is so low. Okay, the highest value is only up to 4, which is fluorine. Fluorine sometimes ada books dia cakap 4 nilai dia sebab dia adalah paling electronegative element. Elemen yang paling suka nak tarik elektron. Okay, jom kita cari chlorine tadi. Chlorine is 3.16. Nampak tak beza between chlorine and sodium? Chlorine is way more electronegative daripada sodium, which is just 0.98. While this is 3.16. Kan? Nampak tak? Yeah. Okay. Good. Now, we go back to the slide. So, kita tengok pasal sharing electrons. So, kalau transferring electron, one atoms is way more electronegative daripada the other one. But the other methods is just, instead of kau ambil and then aku bagi, other is sharing. Dia orang share electron tu. Okay, you tengok, this oxygen nak jadi air. Oxygen is group 16 kan? So dia ada 6 valence electron. And hydrogen is group 1. So dia ada 1 electron. So what happened is they all share this electron. Hydrogen share 1 electron while oxygen share 1 electron with this hydrogen. Oxygen is share 1 electron with this hydrogen and this hydrogen in turn share this 1 electron with this. So kalau kita tengok, oxygen ni dia ada 8 electron tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia octet ke tak? Octet. Yes, dia octet. Hydrogen ni pun ada 2. 1, 2.
hidrogen ni ada 1, 2. Dia pun dah achieve octet, duplet. So, diorang pun dah stable. Sebab itulah air is bentuk like this. Bentuk as air. As H2O. Okay, bila dia cakap share, maksudnya these 2 electron bukannya hanya untuk oksigen. These 2 electron is oxygen and hydrogen punya. These 2 electron is hydrogen and oxygen punya. Okay, boleh? Boleh. So, this transferring and sharing electrons is actually, kita ada nama. We call them bonds. So, for transferring electrons, okay, is ionic bonding. Okay. Definition of ionic is electrostatic attraction between positively and negatively charged ions. Tahu kan? So, ionic bond is between cation and anion. Okay, compound yang dia ada charge positif dengan compound yang charge dia negatif. Okay, now let's look the formation of salt, aka table salt. Okay, kalau you masak you guna garam tu kan? Ya. Okay, you guys tahu kan? Garam is made from sodium chloride. So, what happened is, kita tengok pasal sodium tadi, sodium ni pemurah. Kita tengok dia punya electronegativity value is 0.93 ke 98. So, dia pemurah. So, dia lagi happy kalau dia bagi elektron. So, what happened is, dia bagi 1 electron and dia happy. Dia dah derma. Dia macam alamak happynya dah derma kat masjid ni. While chlorine ni pula, electronegativity dia tinggi. 3.16 kot. Dia jenis orang yang tamak. Macam, tak boleh lah. Tak cukup octet lagi. Dia perlu kan. So, and then dia tengok, alamak. Dia tengok, sodium ni dah bagi elektron. So, dia ambil donated electron from sodium tu and completekan octet dia. That's why kita labelkan dia sebagai anion. Which is elemen yang tamak. Dia ambil elektron lain. So, and kita tengok, the definition is attraction between positively and negatively charged ion. Between this and this. What actually happened is, kita ada neutral charge sodium and chlorine, and where sodium donate 1 electron and chlorine ambil. So, sodium donate. Look. So, what happened, kalau you tengok, lepas dia orang donate and lepas dia orang ambil, baru dia orang bercharge. Okay? That's when, bila dia orang dah bercharge, baru dia orang tertarik within each other. Nampak? Tertarik antara satu sama lain. Sebelum dia orang bercharge, dia orang tak tertarik pun. Dia orang duduk jauh, dia orang tak kisah pun antara satu sama lain. Lepas dah, dia orang dah derma and dah terima, so, dia orang tertarik with each other. So, sodium and chlorine, again we got table salt, formation of table salt. Okay, you makan garam tiap-tiap hari kan? Okay, tapi you guys ingat tak eksperimen masa sekolah menengah pasal sodium? You guys ambil group 1 metals, which is alkaline metal, you guys letak dalam air. Ada buat lagi? Ada. You guys tengok? Yes, some of meletup, some terbakar, some macam gerak je kan. Okay, and then chlorine kita guna dalam swimming pool. Kita letak dalam swimming pool untuk bunuh germs. Kenapa when diorang together kita boleh makan, selamat je. While kalau sodium is very bahaya, kena air pun dah terbakar. Chlorine very toxic. Dia bunuh germs, and kalau kena kita pun is toxic. Kalau you minum chlorine saja pun you boleh mati. Tapi kalau kita makan sodium chloride, tak ada apa pun. Even yes, it's stable. Sebab sodium as itself, dia nak sangat derma. Dia tak boleh, dia tak senang duduk kalau dia tak derma elektron ni. Okay. While chlorine, dia nak sangat mencuri ni. Dia tak senang duduk kalau tak curi. So that's why kalau sodium kita letak dalam air, dia terus nak bagi elektron tu dekat oksigen. Dia tak nak. That's why dia ada terbakar lah, dia meletup lah. While chlorine kita letak dalam air, dia nak sangat curi. So dia curi elektron from germs, bacteria, and those bacteria will die and dia akan jadi complete.
So, bila dia orang dah terima and dah derma, dia orang dah happy. Nampak tak? Dia orang dah happy. That's why sodium chloride kita boleh consume safely tanpa any negative effect. Kecuali kalau makan banyak lah, boleh tekanan darah tinggi kan kalau makan banyak garam. Betul tak? Okay. So, let's see how else kita nak tulis Lewis structure untuk ionic compound. Okay, for example is calcium chloride 2. Okay, can you tengok electronegativity tables tu? The difference between chlorine and calcium. Can you let me know? Calcium berapa? Chlorine berapa? So chlorine is 3.16 while calcium is 1. So nampak tak? Those two beza banyak between 3 dengan 1. So dia orang akan form ionic bonding. So this bila nak tulis ni also similar dengan chapter 4 stoichiometric. Dia tengok tak? Belah kiri ada 2 chlorine, belah kanan also ada 2 chlorine. Okay, boleh? So what happen is calcium kalau dia duduk saja dia tak senang hidup kan. So dia lagi happy kalau dia derma 2 elektron. Baik, dia tak derma 2 elektron tu ke satu atom saja. So chlorine ni ada 7 je valence electron. Nak cukup octet cuma lagi 1 je. So what happen is 1 elektron from calcium pergi ke 1 chlorine while the other pergi to the other chlorine. So kita dapat calcium plus and kita guna 2 chlorine, kita akan dapat 2 chlorine minus. Okay, sebab chlorine ni dia cuma each of this just terima 1 kan, 1 elektron. So dia dapat negative charge and negative charge. Okay, and magnesium pula, magnesium is 2 plus. So magnesium dia ada 2 valence elektron. Dia lagi selesa untuk buang elektron tu, while oksigen dia ada 6 valence elektron, dia lagi selesa untuk ambil. So one general rule is kalau dia ada sikit valence elektron, dia suka buang. While kalau dia ada banyak valence elektron, dah nak cukup 8, dia suka ambil. Okay, boleh? Boleh. So now ada 3 compound. Okay, I'll give you 10 minutes untuk buat these two. K dengan F and then barium oxide and sodium oxide. Boleh tak buat? Lewis structure for its ionic bonding. Okay, kita buat together untuk KF. Saya tunjuk my camera Awak nampak tak? Mana ni? Okay, potassium fluoride. We know it is ionic bonding sebab fluorine is the most electronegative elements kan. It's 4 value dia. Potassium is group 1. So group 1 is generally more electropositive. So what you guys should do is kita letak dia punya elements. Okay, and then tengok potassium group 1. So dia ada berapa electron valence? 1. Yes, 1. So one good thing to do is okay, for example 1 kita letak axis. Saya nak guna X lah. 1 letak X, 1 lagi kita guna titik. So kita nak differentiate between the valence electron from each of the elements. So fluorine group 17. So dia ada 7 electron valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, X ni sekejap X ni you buat kecil sikit Okay, boleh.
So, apa yang jadi is, kalau untuk ionic bonding, you kena lukis arrow. Okay, arrow showing that from potassium, they derma 1 electron to fluorine. Okay, boleh? So, what we will get is, barulah kita buat bracket. Jangan lupa bracket, sebab sekarang dia dah jadi ion. Ion potassium plus, cation potassium. And we also will have a fully octet fluorine. Okay. And then check dia punya stoichiometric. Sama tak? Sini ada 1K, sini ada 1K. Sini ada 1F, sini ada 1F. Okay, cukup. And then tengok, sini adalah neutral atom. So, charge dia kosong. So, this one ada 1 plus, 1 minus. So, 1 tolak 1 dapat kosong kan? Yeah. So, ini pun adalah neutral. So, it is a balanced equation. Even this also need to be balanced equation. Okay, boleh? Now, the second question is barium oxide. Okay. Tengok barium adalah group mana, and then oxygen adalah group mana. Group 2. Okay, so I want you guys to buat for barium oxide. Nanti show me when you guys dah siap untuk barium oxide. So, barium ada 2. Saya put 2. And oxygen ada 6. 2, 4, 5, 6. Okay, untuk ionic bonding jangan lupa dia punya arrow. Buat arrow, tunjuk elektron tu pergi mana. Siapa yang derma, siapa yang terima elektron tu. Tak ke? Dia tunjuk dekat saya tak? Kat kamera. Okay, good. Okay, arrow awak tu boleh tak awak buat kepala? To show that the direction of the arrow. Okay, good. So, bagus. 2 plus and 2 minus. Good, good. Bagus. Saya nampak. Awak punya look field saya nampak. Zainur. Okay, Zainur. Kalau boleh. Awak letak awak punya elektron tu jangan letak sekali. Ingat tak macam Hansrul itu. Kita isi singly first. Okay, kalau boleh you spread dia orang dulu sebelum kita pairkan. Okay, Amelia pun good. Syafiqah, can you show it closer? Okay, very good. Okay, very good, Syafiqah. Cantik. Okay, good. Okay. One thing is, you guys tengok my structure, my camera. Make sure you punya arrow ada kepala. Oh, ini. Sebab inilah. Make sure you punya arrow ada kepala. Okay, kenapa kita perlu ada kepala?
Sebab kita nak tunjuk the electrons from barium ni bergerak from barium to oxygen. Dia pergi ke oxygen. So barium pergi ke oxygen. So that's why we get, most of you already get it right. Kita dapat barium 2 plus. Okay, kenapa dia 2 plus? Because dia donate 2 elektron. 2 elektron from barium, dia donate 2, so dapat 2 plus. And then oksigen ni, lepas dia dah curi semua elektron tu, dia dah penuh octet, dia dapat 2 minus. Sebab dia ambil 2 elektron from barium. And you guys tengok, satu barium sini, sini pun ada satu. Sini ada oksigen, sini pun ada oksigen. So sama amount dia. Charge dia sini neutral, sini 2 tolak 2, which is also neutral juga. So boleh tak? And one thing, yeah, ada question? Contoh kan sesuatu yang X dengan bulat kan. Yeah. Lepas tu bila dia dah pindah tu kena still lukis bulat sajalah atau campur bulat dengan X. Actually, bila you dah pindah dah kan, dah jadi oxygen 2 minus, you buat bulat saja pun tak apa. This one, I just want to show that these 2 electrons, okay, this for cara tulis is helpful untuk nanti covalent bonding. Covalent bonding you will actually tulis balik. Sebab ionic bonding, in ionic bonding is bila lepas kita donate, okay, nampak tak macam tadi from this one, from sodium ada satu kan, sodium group 1 dia jadi sodium plus and 1 electron. Okay, sebenarnya this electron dah no longer kepunyaan sodium. Okay, ibarat kalau awak dah derma dalam tabung masjid, duit tu dah jadi bukan awak punya kan, awak tak boleh ambil balik dah kan. Yes, so and then bila oksigen ambil, so it becomes fully dia punya dah. Sebab untuk ionic bonding kita transfer elektron. Elektron tu from one pihak kita bagi. This one is good untuk awak tulis macam ni sebab nanti covalent bonding you tengok dia orang tak transfer, dia orang share. So you tahu elektron tu datang dari mana. Okay, boleh. So now let's do the last question before kita take 5-minute breaks. Kita basuh-basuh muka untuk minum-minum kan. Okay, sekejap. One more question before we take our break. Nampak tak? Nampak. Okay, so C, sodium 2 oxide. Okay, kalau awak nampak ada nombor-nombor kecil ni, sodium 2 oxide ni, this is generally where you kena balancekan equation nanti. Ada stoichiometric. Kalau macam tadi, KF, BaO, you punya equation would not have any balancing. Okay, kalau you tengok pun dia dah bagi clue dah. Na, kita guna 2 untuk donate kepada 1 oksigen. So kalau you tengok Na 2, so kita buatlah ada 2 Na. Na. And then ada apa pula? Oksigen. And baru buat Lewis structure dia. Sodium ada apa? Oksigen ada berapa valence electron. Kan, betul tak?
Betul. So lukis arrow and then buat apa yang dia akan dapat, apa ionic bonding dia akan dapat, and can you show it to me? Say, Yeah. including that. Okay, can you show it there? Let's see. So good, sodium minus. Okay. You need to, Syafiqah, you need to balance the equation. Kalau you tengok balik, you tengok kita start dengan ada 2 sodium, and then lepas arrow tu kita hanya ada 1 sodium. Okay, Amelia, you did correct. Good job. Yes, good, Syafiqah. How about others? Saya tak nampak lagi others. Syafiqah, good job. Okay, very good. You dapat 2. Okay, good. Good, Zainur. Lutfi pun. Lutfi, awak tertinggal 1 arrow Tengok betul-betul arrow awak. Okay, Taqif, good job. Very good. Okay, tengok arrow betul-betul. So, apa yang saya nak awak tunjuk arrow tu, okay, 1 electron from sodium pergi untuk jadi pair to one electron yang tak ada pasangan tu, while the other pergi untuk pairkan elektron yang lagi satu yang tak ada pasangan, so that every single one ada pasangan. So we will get sodium, each of the sodium dapat sodium plus kan, sebab each of the derma 1 electron, so diorang adalah plus. And kita also get oxygen in its octet configuration, sebab, and also dia punya charge is 2 minus, sebab dia terima 2 elektron. And kita tengok depan ni ada 2 sodium, ada 1 oksigen. Sebab this one ada 1 sodium, ada 1 oksigen. So kita kena balancekan dia. Kita ada 2 Na baru dah cukup. Sebab kalau you tengok, this one is neutral charge kan, so kosong dia punya charge, while this one is ada 2 minus dengan plus. Kalau kita tak tambah 2 ni, the total charge ini akan dapat negatif kan, so 1 tolak 2. That's why kita darabkan 2, so 2 plus tolak 2, so 2 tolak 2 baru dapat kosong balik. Sini kosong, sini kosong. Boleh? Okay, so I'll give you 5 minutes break. At 9 6 minit kita start balik. Okay, pergilah minum ke apa, basuh muka sekali, ngantuk orang tu. Mentang-mentang online kelas kat rumah.
Okay, everyone here ke? Ya, ada. Dah fresh dah? Ada. Dah fresh dah makan semua? Masuk muka? Boleh tak? Boleh. Boleh lah. Tak apa, sikit je lagi. And then kita bincang few tutorial question and that will be it lah. And after I'll open the class for any question about regarding the assignment. Okay. Tadi kita dah belajar covalent bonding, ionic bonding kan? Ya, boleh. Okay, so nampak? Oh, Nampak amat. So, kita dah buat untuk this few compound, dia punya ionic bonding Lewis structure. Now, kita tengok covalent bonding pula. So, tadi, instead of seorang tamak, seorang lagi pemurah kan? Seorang ambil, seorang derma. Now, kita share pula. It's covalent bonding. So, for example, the formation of hydrogen gas, methane, air. So, macam tadi kita tengok tu, dia share the electron. Instead of seorang bagi, seorang terima. And kita ada 3 type of covalent bond. So, don't worry, it's not hard untuk remember. Just single bond, double bond, and triple bond. So, what happened is, single bond is like this. Each of the atom derma 1 electron. So, if I say one pair of electron means ada 2 electron lah kan? So, kalau satu bond, kita is made out of 1 sigma bond. Sigma is a Roman numerals where dia macam O ada rambut sikit. Rambut dia macam ni, sikit tu je. Okay. While kalau double bond, they share 4 electron, which is 2 pairs of electron. So, for example, oxygen gas. So, sebabkan kalau oxygen ada 6 valence electron kan? Betul tak? Di group 16 kan? So, untuk both jadi octet, both will share 2 electron with each other. So, the first electron yang diorang share is always sigma. So, the first electron yang each of the atom share will always be sigma bond. The second pair baru jadi pi bond. Okay. It will be same for triple bond. The first electron that they share is always sigma. The second baru kita is called pi bond, and the third is another pi bond. So that's why kalau you tengok single bond kita only have sigma, while double bond kita ada 1 sigma, and then kita ada second bond tu kita call pi bond, while kalau triple kita ada 1 sigma and then ada pi bond and then ada another pi bond. So that's why kita ada 2 pi bond. Okay. So kalau you tengok satu garisan ni ada berapa elektron? Ada 2 kan? Satu elektron from satu atom, satu elektron from another atom. So kalau ada 3 garisan, mean dia ada berapa elektron? Yes. Ada 6 elektron kan? When satu bond is electron is share from satu nitrogen ni and another electron from another nitrogen. So satu bond ada 2 elektron. So kalau ada 3 bond, which is ada 6 bond, ada 6 elektron lah. Okay. So now kita tengok pasal covalent, pasal bond type. Okay. So single, double and triple bond. Okay. Single bond is paling panjang dalam banyak-banyak bond. Okay. Kenapa? And double bond and triple bond lagi pendek. Simple way kalau you guys nak imagine is you letak tangan you
and then you suruh kawan you letak getah keliling tangan you. Okay, the more getah dia orang letak, lagi dekat kan tangan you nak tertarik with each other. Betul tak? Kalau just satu je, you boleh tarik panjang kan. Kalau you tak dua, rasa macam susah sikit dah nak tarik panjang. Letak tiga, dia makin susah dah, dia makin ketat. The same thing happen to bonds. The more bonds that dia orang buat, lagi dekatlah atom tu. And macam hari tu kita belajar, lagi jauh, lagilah lembek, lagilah kurang kuat bond tu. So, kalau dekat, dia orang attract each other very strongly. So, kalau macam single bond, dah lah jauh. Dia punya bond length panjang. So, dia pun paling kurang kuat. While triple bond is pendek, so the atom are closer to each other, the bond strength is very strong. You susahkan nak tarik tangan you, nak break kan kalau you letak 3 rubber band rather than just 1 rubber band. Okay. Then kita akan tengok formation of Lewis structure of covalent bonding. Tadi kita tengok ionic bonding kan, kita buat arrow semua tu. Covalent bond is easier than ionic bonding. Okay, this is why yang macam tadi saya suruh buat satu letak X, satu letak bulat. Contoh formation untuk hydrogen gas. Okay, hydrogen group 1, each of that ada satu electron valence. So untuk stable, dia orang nak achieve octet, dia orang akan share dia orang punya electron. Okay, so what happen is each of the hydrogen share 1 electron. So hydrogen ni ada 1, 2, which is dah duplet. Hydrogen ni pun ada 1, 2, pun dah duplet. So dia dah stable. And kalau ada 2 share electron, kita boleh tulis as bond. Macam garisan tu yang saya cerita tadi. Satu garisan ada 2 electron. Okay, boleh? So now kita tengok untuk double bonds. Example is oxygen gas. Gas oksigen, awak bernafas setiap hari. Dia ada 6 electron valence. Dia orang pun nak jadi octet juga. So what happen is each of the atom share 2 electron. Nampak tak? From oxygen nombor 1, dia share 1, 2 electron. While oxygen yang kedua pun dia share 1 and 2. So each of the oxygen share 2 electrons. So if you see, tengok octet ke belum? So oxygen pertama dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia ada octet. Oksigen kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia pun dah octet. So that's the keyword in covalent bonding. Sharing. This elektron yang tengah-tengah ni bukan hanya milik untuk oksigen yang pertama ataupun oksigen kedua. Dia orang milik kedua-dua oksigen ni. So, you nampak tak? By doing that, both of these atom dah achieve octet. And also, kita boleh tulis dalam bentuk bond. Satu bond ada 2 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, boleh? Boleh tak? Now, untuk nitrogen gas. Well, nitrogen is group 15. Dia ada 5 electron valence. So, each of the nitrogen share 3 electrons. So, if you can see, nitrogen pertama octet letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nitrogen pertama dah octet. Nitrogen kedua pun will be the same. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nampak tak? Dia octet. So, this is the reason saya suruh tulis 1 guna X, 1 guna titik. So, nampak tak sekarang kita tunjuk that electrons, this electron yang tengah-tengah ni came from one atom and also the other atom. Bukan hanya dari satu atom saja. Dia orang share. Each of the atom share equivalent amount of electrons. Okay, boleh tak?
Boleh tak? Nenek. Boleh. Okay, good. Kita buat dua-dua ke? Apa? Kita buat dua-dua ke? Dua-dua ni. Kalau Lewis structure, this one pun dah sufficient. This one saya nak tunjuk that this electron come from this one and this one come this one. You come from the second one. In Lewis structure, you nak lukis yang mana satu pun boleh. You nak lukis this one betul, you nak lukis this one pun dapat markah. Either way you dapat markah regardless. Okay? Just tak payahlah tulis dua-dua. You just mazir masa lah. Okay. Macam mana kita nak tahu covalent bonding ke ionic bonding? Okay? Ionic bonding, macam tadi kita tengok electronegativity values. Kita tengok between the two atoms, kalau dia punya difference in electronegativity, macam sodium chloride tadi, kan kita tengok 0.98 dengan 3.16. Kalau tolak dapat berapa? Dapat around 2 something kan? Different dia orang. Okay. Kalau different dia orang is more or equal, sometimes 1.7 pun dah okay, dia akan form ionic bonding. Ionic bonding yang kita dapat kotak-kotak tu. Kalau covalent tak ada kotak, nampak tak? Sebab ini adalah bukan ions. So let's see balik. Window. Okay, let's see between sodium so sodium is 0.98, okay, while chlorine is 3.16. So kalau you tolak those values together, so 3.16 tolak sodium, which is berapa yang tadi kita tengok? Sodium is 0.93, you will get 2.23. Okay, so kalau difference dia lebih pada 2, maksudnya dia akan jadi ionic bonding kan? So, you kena tulis, lukis dia punya Lewis structure cara ionic bonding tadi. You kena ada arrow and ada bracket. Kalau beza dia kurang daripada 2, dia akan jadi covalent bonding, which is the simple way yang kita lukis tadi. Which is kalau covalent bonding, kita akan just tulis macam ni, tak ada bracket semua. Okay, boleh. Now kita tengok start in drawing Lewis structure. Okay, kita nak draw Lewis structure, kita bukannya nak draw Mr. Lewis. Okay, boleh tak? Are you guys following the lesson? Yeah. So, ada question, just ask me. Okay? So we have steps untuk in drawing Lewis structure. For example, soalan tu just bagi je, kita tak tahu dia ionic ke, covalent ke. We have these few steps. Okay, first kita count all valence electron, add electron for each negative charge and subtract electron for each positive charge, and then kita decide central atom. Kemudian kita complete dia punya octet, and kita place remaining electrons on central atom. So, alamak, banyaknya peningnya. Tak apa, jangan risau. Kita akan buat examples. Okay? Kalau awak tengok buku, selalunya dia orang bagi sampai 6 step lah, sometimes ada 5 step. But I condense it down to just these 4 steps. First, you carry the total valence electron. You decide central atom. Central atom must be the most electropositive element.
kecuali hidrogen. And then you complete octet untuk all terminal atom. Terminal ni anything yang bukan central, and then place remaining electrons on central atom. Okay, let's see how we're going to use these steps. Okay, let's draw this for example. Kita start dengan HF. Okay, kalau HF, the first step yang kita should do is count the valence electron. Okay, hydrogen group berapa? Satu kan? So dia ada satu valence electron. Fluorine, so dia ada 7 kan? So hydrogen ada satu, fluorine ada satu, and this element is neutral, so kita tak payah fikir pasal charge. So the total yang kita ada is 8 elektron. Okay, now kita decide central atom. You tengok electronegativity punya charge tu, table tadi, and tengok which of these two atoms is more electropositive, hydrogen ke fluorine? Kita nak, yes, correct, sebab fluorine is the most electronegative elements kan. So hydrogen is the central atom. And then kita went to the third step, is complete octet for terminal atom. So kita make sure kan kita punya terminal atom, atom yang bukan central dalam octet configuration. So kita letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then kita buat bond to the central atom. So satu bond ada berapa elektron? 2 kan? So 6 tambah 2 cukup tak 8? So cukup 8. Okay, and then kita place remaining electron on central atom. Kita dah guna 8 elektron, and kita only ada 8. So kita dah tak ada dah valence electron left. Lewis structure are complete. Okay, simple je. Nampak je macam mana, but it is very simple. We'll do exercise together later. Tengok pula CH4. Alamak, H ada 4 pula dah. So don't worry, it's very easy. Same step, count the valence electron. So carbon, berapa valence electron dia? 4. Yes, 4 di group 14. So hydrogen group 1. Tapi yes, 4 darab 1. So kita ada Allah Akbar. Kita ada 8 elektron. Do the same thing. Okay, decide which one is the more electropositive. Okay, hydrogen is more electropositive kan from carbon. Tapi if you can see that hydrogen paling banyak pun dia hanya boleh buat sampai duplet, which is dia hanya boleh ada 2 elektron. So kalau hydrogen duduk tengah, kita buat bond kat dia, dah tak boleh dah lah nak sambung. Nampak tak? Okay, I'll stop presenting. Watch my. Okay, hydrogen kita boleh sampai duplet je. For example, kalau kita letak hydrogen tengah, and then kita letak chlorine, carbon dekat luar, kita letak another hydrogen, another hydrogen, another hydrogen. So hydrogen boleh buat 2 je elektron. Bila kita nak completekan terminal atom, kita buat, lama sini dah tak boleh nak sambung dah. Nampak tak? Kalau kita sambung, hydrogen ni dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hydrogen can only accommodate two electrons. Can you tulis? Hydrogen can only accommodate, ataupun senang, perkataan senang is hydrogen can only have 2 electrons. Can
it cannot have more than 2 electrons. Please tulis dalam you punya buku tepi tu as shown. Hydrogen can only have 2 electron. Buruknya tulisan saya. Okay, boleh. Hydrogen can only have apa? Okay, good. So, hydrogen can only have 2. That's why kalau kita nak decide central atom, okay, nak decide central atom, okay, okay, when deciding central atom, kita ambil the most electropositive except hydrogen. Sebab kalau kita letak hydrogen tengah, kita dah tak boleh sambung dah kita punya molekul. Molekul kita dah jadi cacat dah nanti. Sebab saya tulis H can only accommodate 2 electrons, thus not stable to create compound. So kita letak carbon as the central atom. Okay. Bila you dah decide central atom, ada atom yang bukan central, kita call terminal atoms. So cara awak nak susun, awak letak je keliling. Doesn't matter, so just letak satu, ni, sini. Okay. It's preferable, okay, whatever lah. Lebih disukai untuk letak atas, bawah, kiri, kanan. Okay, boleh. And now, kita nak buat step yang ketiga, which is completing octet for terminal atom. So, awak buat bond, awak sambungkan terminal atom dengan central atom. So, kalau awak tengok, dah cukup tak? Bila saya cakap hydrogen can only have 2 electron, so hydrogen dah complete dah kan? So, ada 1, 2 untuk hydrogen, 1, 2 untuk hydrogen, 1, 2 untuk hydrogen, 1, 2 untuk hydrogen. Tak perlu dah tambah lone pairs dekat sini. Faham? So, step yang keempat, place remaining electrons on central atom. Ada tak lagi? Dah tak ada kan? Kita dah guna all 8 elektron. Sebab sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus, the central atom is also dah complete with octet configuration. Kalau you tengok dekat carbon, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dia pun dah complete octet. So, Lewis structure is complete. Okay. Boleh? Boleh tak? Okay, good. Sekarang kita tengok example number 3. This is I'm just showing example. Nanti kita do it together, okay? So now, CHCl3. Fuyo, ada 3 elemen pula dah. Okay, don't worry. Every single structure yang diorang bagi, the steps are the same. First, kira total valence electron. Carbon is group 14, so dia ada 4. Hydrogen group 1, ada 1. Chlorine group 17, so dia ada 7 elektron. Tapi if you see, dia ada 3 kan chlorine. So don't do careless mistake and tertinggal 3 ni. Okay, boleh? So, kita ada 3 darab 7. Sebab kita ada 3 chlorine. And each chlorine ada 7 valence electron. So, the total is 26 electron. Okay, second step. Kita fikir yang mana nak duduk tengah. Siapa nak duduk tengah ni? Kita letak carbon. Sebab carbon is the most electropositive element except hydrogen. Kecuali hydrogen, carbon yang paling electropositive. Chlorine tak kan? Chlorine dah nak dekat dengan fluorine kan? It's very electronegative. So, you just susun the other atom keliling dia. We went to step number 3, which is completing octet for terminal atom. Alamak, banyaknya titik pening kepala ni. Don't worry.
the important thing is you completekan, make sure all the terminal is octet. Kalau awak tak able untuk, kalau awak buat awak kira lama terlebih lah daripada ini, maksudnya awak dah kira valence electron salah. Your terminal atom must be octet. Okay, kalau you tengok kita guna ada 4 bonds. Okay, 4 bonds sebab kita nak sambungkan klorin dengan carbon and also hydrogen dengan carbon. So each of the bonds ada 2 electrons kan. So ada 2 elektron and kita ada 4 bonds. So kita dah guna 8 electrons. And now klorin tu dah ada 2 electrons, kita nak completekan dia jadi octet. Octet is 8 kan. So kita hanya perlukan lagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. So klorin tu dah cukup, nak cukupkan dia sebagai octet. So kita tambah 6 electrons untuk klorin and and we also have 3 klorin. So 6 darab 3 kita dapat 18 on the lone pair. Okay, take note dalam buku awak apa maksud by lone pair. Okay, boleh tak tulis? Lone pair maksudnya elektron yang tak bonded to anything. So, for example, saya cakap lone pair. It means that this pair of electron, nampak tak? Dia lonely je. Dia tak ada pun atom lain dia nak share this atom, electron. Okay, kalau lone pair maksudnya 2 electron pairs yang tak bonded to each other. Yang tak bonded to other atoms. Okay, sekejap saya tunjuk. Okay, please tulis that lone pair. Okay, can you tulis kat you punya buku? Lone pair is electron pairs that is not bonded to other atom. Okay, contohnya is this: oxygen, hydrogen here. So if people say that water molecules ada 2 lone pairs, bermaksudnya dia orang tengah cakap pasal this. So dia ada 1 lone pair, dia ada 2 lone pair. Okay, boleh. Bila cakap pair, is it the A is in the name. Pair takkan masuk 1 je elektron. Pair maksudnya sepasangan. So sepasangan elektron yang kesunyian, dia tak bonded dengan other atom. Sepasangan elektron yang kesunyian, dia tak bonded dengan other atom. That's why kita panggil lone pair. Okay, dah salin. Lone pair dia tak bonded to other atom. Okay, boleh tak? Okay, good. Kita pergi to our slide back. Okay. CHL3. Kita dah completekan dia punya octet. And remember, hydrogen hanya boleh 2 elektron kan? So perlu tak lagi letak lone pair kat dia? Tak ada kan? Tak perlu dah. Sebab dia dah ada, hydrogen dah ada 1, 2, dia dah cukup dah. Dia dah happy dah duplet ni. Dia hidup bersederhana. Okay. And then replace the remaining electrons on the central atom. Kita dah guna dah tadi 26. Ada tinggal ke? Tak ada kan? So, bila dah tak ada, kita tengok central and terminal atom is complete with octet configuration. So, Lewis structure is complete. So, you tengok klorin dah octet, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, all klorin dah octet. Hydrogen pun dah duplet. Carbon also, tengok 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8. So carbon pun dah octet. So our job is done. The Lewis structure is complete. Okay. Now kita tengok example yang susah sikit. Okay. Carbonate anions. Okay. Count valence electron. Macam usual. The first step, you count valence electron. So, carbon group 14 ada 4. Oksigen group 16. So, ada 6. Tapi kita ada 3 oksigen. So, darab 3. Jangan lupa tu. And also, you tengok, dia ada charge. Kalau 2 minus, maksudnya dia terima 2 elektron ke dia buang 2 elektron? Dia terima 2 elektron. So, sebabkan dia negative charge, dia terima 2 elektron. So, kita kena tambah 2 elektron dalam valence elektron kita tu. Boleh tak? So, maksudnya, this ion, dia ambil 2 elektron from other atoms ke other ions. Okay? That's why kita ada 2 extra electrons. So, general rule is, kalau macam 2 negative, kita tambah 2 elektron. Kalau 2 positif, kita tolak 2 elektron. Boleh? Sebab, kalau 2 positif, maksudnya dia dah derma 2 elektron. So, dia akan jadi kurang 2 elektron kan? So, the total is 24. Same thing yang you guys buat dari tadi, kita decide central atom, paling elektropositif, just carbon. Okay, simple enough kan? And then, kita complete octet for terminal atom. So, kita completekan octet untuk oksigen. So, oksigen, kita complete. Kita guna 6 elektron untuk 3 bond ni kan, nak sama kan? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And for each of the oxygen, kita nak completekan dia octet, kita guna another 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And kita ada 3 oksigen. So, 18. Kita guna dah 24. Okay. So, kita went to step number 4. Place the remaining electrons on central atom. Ada lagi tak remaining? Dah tak ada kan? Dah habis kan? Kita dah guna semua. Tapi if you see this, there's a problem. But the carbon still not octet. Nampak? Oksigen octet, ni pun dah octet, ni pun dah octet, tapi carbon tak octet. Carbon ada berapa elektron sekarang? 6. Yes, ada 6 je kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, what we will do is, you boleh pilih mana-mana oksigen, mana-mana satu. You ambil lone pair and turn it into double bond. Okay, boleh? So, you ambil benda satu, you tak kisahlah. You nak ambil from oksigen ni ke, nak ambil oksigen ni ke, nak ambil oksigen ni ke. Same thing. Ambil one of the lone pair. Kesian dia sunyi kan. Dia alone. So, you ambil, you bondkan dengan carbon. So, let's see. Sekarang dah complete ke tak octet? Tengok carbon. Complete ke tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, carbon dah complete. Tapi sekarang oksigen kita ni, kita dah ambil tadi complete ke? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also complete. So, bila kita ambil lone pairs and jadikan bond, dia takkan ubah the configuration. It will still be octet. Boleh? So now, okay, good. So now, carbon and then oxygen 3, 2 minus. Remember, this is an ion. So, kalau ion, kita jangan lupa letak bracket and the charge. Barulah complete kita punya structure. Kalau awak buat sampai sini je, you will not get the full mark. The full marks is only given, sometimes dia orang tak bagi markah betul. They just tanda your work as salah because you tak ada bracket.
Because kalau ion mesti ada bracket and dia punya charge. Okay, boleh tak? So that's it for today, and I want to do a few questions on tutorial. Buku tutorial ada? Ada. Can you tengok number 4? I want to do Lewis structure for question number 4. Okay, kalau you tengok 7.1 number 4 7.1 number 4 and question number 3. 4, 3. Okay. Nampak my camera? Okay. Question number 4. Question number 4. So it's HCN. Okay, so the question is to draw the Lewis structure for this following compound. So HCN. So apa first step? Step pertama. Kira elektron. Yes, so count valence electron. So hydrogen ada berapa? 1 kan? 1, Carbon 4, 4. Nitrogen 5, 5. So the total is 10 kan? 10 elektron. Okay. Same yang kita buat tadi. Step kedua kita decide the more electropositive atoms except hydrogen. So it's between C and nitrogen. So kita tahu C. So ada atoms yang bukan central atom, kita just letak keliling. H letak. Okay, that one is step kedua. Step ketiga is complete octet or duplet for terminal atom. Allahu Akbar. So untuk complete kan, the first thing you should do is buat bond dulu. This one is very simple. You just connect from the central atom to the terminal atom. Okay. So you dah guna 4. So you tinggal lagi 6. You tengok hydrogen dah cukup dah duplet. Sebab hydrogen can only have 2. So you letak, you completekan nitrogen. 2, 3, 4, 5, 6. You kira balik you dah guna berapa elektron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you dah cukup. Okay, you dah cukup guna semua. So bila untuk step number 4, dia suruh letak the leftover. You dah tak ada leftover, and then you kena check semua ni dah octet ke belum. Sini dah duplet, so it's fine. Sini dah octet kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi alamak, carbon ada berapa ni? Ada 4. So dia tak cukup lagi 8. So what you do, macam tadi, kita ambil the lone pair and jadikan dia double bond. So H, C, double bond, H, N. Nampak? Yes, okay, N sini. Okay, we check again. So nitrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nitrogen is octet. But carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alamak, dia tak octet lagi. So what you should do is ambil lagi lone pair. Again, jadikan dia triple bond pula. So it's H, C. Okay, check again. Semua dah octet dengan duplet ke belum? Nitrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Dah, nitrogen dah. Hidrogen duplet sebab 1, 2 je kan. Carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dah cukup. And this is your Lewis structure. That's it. Boleh? Boleh. Kalau you tengok soalan nombor 5 tu, kita dah ada example yang saya tunjuk dalam slide tadi. CO3 2 minus. And now let's do 4. PF5. Okay. Same thing as before. Dia tak pernah berubah dia punya step. Count the valence electron first. So phosphorus group berapa? 5 plus. So it is 5 electron. Fluorine group 7. Tapi yes. So 5 darab 7 elektron. Can you kira dapat berapa? Hmm. 40 kan? Yes, 40. So, kita kena decide between phosphorus dengan fluorine. Mana satu yang more electropositive? Tengok detail. Yes, very good. So, you letak phosphorus tengah, you letak je keliling fluorine. Okay, sebabkan dia lebih daripada 4, kita letak je dalam bentuk bulatan keliling fluorine. So now, kita went on the third step, which is completing the octet for terminal atom. So the first thing you should do is always buat bond dulu. Sambungkan to the terminal, to the central atom. So, you buat 5 bond. Satu bond ada 2 elektron. So, 5 bond, you dah guna berapa? 10. So, you just tinggal lagi 30 electrons. Right? So, now, your job is to complete the octet for terminal atoms. So, complete kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. So 6 darab 5 30 kan? So kita dah guna 30 elektron untuk jadikan lone pairs, and kita guna 10 elektron sebagai bonding elektron. So dah cukup kan 40. Now, fourth step, kita dah guna semua, so kita tak ada leftover electrons. So tak ada leftover, and then kita kena check octet cukup tak untuk semua. Fluorine cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup kan? Tapi do you perasan something? Yes. Yes. Kalau you tengok phosphorus ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alamak, dia lebih pada octet. So what happened ni? This one is a special case where we call this as expanded octet. So don't worry, kita akan belajar expanded octet hari Khamis ni. Okay, boleh. The thing is, kita boleh lebih, tapi kita tak boleh tak cukup. Tak boleh tak cukup octet. Selagi awak tengok dia tak cukup octet, awak try untuk jadikan dia octet. Boleh? So now let's do the final one is VII, which is aluminium.
fluoride. The last one. Aluminium fluoride. So, aluminium group 13, 3 elektron. And then fluorine, Fluorine 3 times electron. 3 times 7 electron. So, berapa total? 24. 24 electrons. So, aluminium ke fluorine tengah? Aluminium pula most positif. Yes. So, kita isikan keliling dia. So, now third step is complete the octet. So, kita buat dulu bond. Kita dah buat dah bond. Kita dah guna 6. Complete the octet for the terminal atoms. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita guna 18 elektron untuk as lone pairs untuk completekan, and we use 6 elektron untuk completekan untuk jadi bonding pairs. So total berapa? 24. So kita dah guna 24. Ya. Fluorine dah octet, tapi aluminium belum octet. Tapi for this case, okay, catatkan dalam buku nota awak. Okay, elements in group 17, okay, highlight group 17 tu cannot have more than one bonds. Okay, any elements yang dalam group 17 tak boleh ada more than one bonds. So if you see fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine and tennessine cannot have more than one bonds. So it result apa yang disebabkan oleh dia orang tak boleh ada more than one bond, kita tak boleh nak ambil, nak jadikan dia. It is not possible. Sebab if you see group 17 ada 7 elektron valence kan? Betul tak? So kalau kita fikir pun, kalau dia ada 7, dia cuma tinggal 1 je elektron yang belum paired. Dia perlukan 1 je elektron untuk jadi octet. So in reality, group 17 can only make one bond only. So this is a special case where we call incomplete octet. So don't worry, next Khamis kita akan belajar pasal this ada 3 deviation from the rules. You got expanded, incomplete and also odd number of electrons. So boleh tak? Dah salin dah yang saya suruh beritahu tu. Elements in group 17 cannot have more than one bonds. Okay, ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa question? No. Okay, so yes. Apa? Cik, untuk assignment sebab chemical bonding ni kita tak belajar lagi kan? You guys tak? Yang assignment tu. Assignment tu campur 7.1 and 7.2. So, macam ni, saya tutup kamera.
So what I advise you guys to do, jangan tunggu saya ajar baru you guys nak buat those assignment. So apa yang you guys perlu buat, try to learn it dekat internet, dekat you punya YouTube, Google. So saya tunjuk balik. Saya present the window which is this. Okay, nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Sekejap, lepas ni korang ada kelas ke tak? Ada. Okay, I'll be quick. Okay, so nampak tak? So number of valence electron you guys tadi saya dah ajar. Lewis structure you guys dah boleh lukis kan? From tadi punya lesson. And then number of bonding pair electron, okay, number of bonding pair electron kita tengok from berapa banyak yang kita kira tadi kan. Kita buat garisan tu, kita kira lah berapa banyak elektron kita guna untuk buat garisan tu. Electron pair geometry and molecular geometry bond angle you can actually Google. Okay, contohnya BeCl2. You just Google BeCl2 molecular geometry and then you draw. And then you also can Google BeCl2 bond angle. Okay, boleh. So you actually can finish this as soon as possible and start on your video. Video tu very simple. Contoh you pilih BeCl2, you cerita lah pasal valence electron dia, macam mana Lewis structure dia, berapa bonding pair dia. But the important thing is it must have you dalam the video. Okay, as well as a 3D model. Tak kisahlah you guna macam ni ke, you buat sendiri is better. Guna plasticine ke, letak lidi ke, you nak letak kertas ke, nak selotip ke, tak kisah. You do it. There's plenty of video in the internet for you to reference. Kalau macam you tak tahu nak cakap apa pun, you tengok apa assignment part A, you cakap benda yang dalam part A tu je. Because you kena pilih molekul kan. So banyak molekul. So except BeCl2, you kena pilih 2 species. Ada 2 other species except BeCl2. Okay je. And you cerita. Okay, boleh. So basically our class just yang tadi tu kita just cover separuh of your assignment. The other one you have to take the initiative yourself untuk cari the answer. But don't worry, you can tanya saya. Just WhatsApp me or help you. And bila you dah buat video tu, please send the draft first untuk saya. So saya boleh check dulu kalau apa-apa yang